Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel, a platform where we speak nothing but the reality itself. Today, I will compose myself and slowly explain to you something here so that you're able to understand. You know, young people, we have a weakness. We are crying for leadership, yes, but we have a weakness. This is something I've seen in a number of young people. The youth in leadership, they make decisions without wide consultations. You wake up in the morning as a leader, you just make a decision to do something without doing in-depth consultations before you decide. And at the end of it, you come into terms that you made an awkward decision. Then who cries last or who laughs last? Then you are painted as someone who is clueless on matters governance. What do I mean, gentlemen? Ladies and gentlemen, the Jubilee government had a proper plan. A plan that people started fighting for their own selfish gains. President Uhuru Kenyatta, once in power, had a clear vision on connecting Kenya and Uganda via the standard gauge railway. And this was the plan. Instead of the people from Tanzania, Uganda, and East African countries traveling all the way to Mombasa to pick their cargo, Uhuru Kenyatta said, I want to shorten the distance for investors in Nairobi to travel to Mombasa. He built a railway from Mombasa to Nairobi. Then it again emerged that people from East African countries are finding it a long way to Nairobi to pick the cargo. So Uhuru said, I will extend this railway to Naivasha so that instead of people traveling to Nairobi, they are able to pick their cargo in Naivasha. Those people who follow my videos, I explain this issue in details, and if you are not there by then, I beseech you go back in my videos and you can find an in-depth explanation on this. Now, the now president fought that railway by all means possible. He said, it's a railway leading to nowhere. Yet, it was in the process of extension. Remember, this railway was built on a loan. It's not something that they could build at once and finish. It was being built in bits. The first railway was built from Mombasa to Nairobi. It was commissioned. The second batch was from Nairobi to Naivasha. It was commissioned. And another batch was to leave Naivasha via Kisumu, then to Malaba, so that it can connect Kasese in Uganda, then all the way to Kampala. That was the clear plan that Uhuru Kenyatta had. When William Ruto came into power, before he even opened the State House gate, the first decision was to divert the railway from Naivasha back to Mombasa. Meaning, the Mombasa port was rendered useless. The people from the East African countries, Tanzania, Uganda, and the rest, now they were again forced, instead of picking their cargo from Naivasha, they were again forced to travel all the way to Nairobi and Mombasa. This was a decision that was made out of anger.
a decision that was made without proper consultations, deciding on hearsay, deciding on selfish grounds, deciding without taking into account that the decision we are about to make, how important is it in terms of growing our economy as a country. But they woke up one morning, middle after being sworn in, they just went, they signed an executive order. The following day, the port was reverted back to Mombasa. What were the effects of this? I explained this. But today, I want to tell you this. It has come a time when the Kenya Kwanza government will heavily regret in diverting the port from Naivasha back to Mombasa. It has come a time they will regret. It has come a time that they will eat the humble pie. Kenyans warned them. I personally warned them. Raila warned them. But they couldn't listen. A time must come when we shall see between them and the Jubilee government led by Uhuru Kenyatta and advisors who were advising them to let the port stay in Naivasha. We shall see between them and us who was clever by then. What am I saying, ladies and gentlemen? As we speak, Museveni has announced plans to build a brand new railway connecting Uganda and Kenya. He has announced and said they are building a railway to Kasese, then extend it to Malaba in bid to connect Uganda and Kenya via railway. Right? This is good news to our economy as Kenyans. This is extremely good news to us. Because now Uganda will be importing their cargo via Kenya, via Mombasa, and then Naivasha, and then Uganda. This was Uhuru's clear plan. But people started abusing him as building a railway to nowhere. Uhuru is on record explaining these things and saying, I am building a railway with hopes that one day we will directly connect Uganda via a railway. He's on record saying that. It's because I have no time. I could have played the 15 minutes video clip by Uhuru Kenyatta. I could have done that. It's only I have no time. But towards my video, I will leave you with this clip. If you will be willing to watch, at the end of my video, I'm leaving you with the Uhuru's clip so that you get to know what was the vision and what was the plan. Before Kipchumba Murkomen begins to brag, before Kipchumba Murkomen begins to yap, you know, he made very, very childish remarks and saying now the Kenya Kwanza government is going to build the railway to nowhere to Mombasa, to Kampala. Murkomen, what if Uhuru Kenyatta never built that railway from Mombasa to Nairobi and then to Naivasha? What would have happened? Mungewezana. Thank Uhuru Kenyatta because you want to pick from where he left in Naivasha, you extend. Thank God. Stop abusing Uhuru Kenyatta for helping you all this distance. You should thank him by building the railway from Mombasa to Naivasha. Your work will now to extend through Kisumu and then Malaba. Period. Simple. These are people who never thank others for pushing them ahead. Now, what am I saying in all this story? Ruto
alijiita mjanja. Ruto alijiita all knowing. Ruto alijiita mwerevu, akatoa port Naivasha. Museveni has announced to build a brand new railway to Malaba. Now we are waiting to see if again Ruto will come to us Kenyans and explain how he will again be reviving the Naivasha port. We are waiting to see. Unajua, ndugu zanguni, hata walioolewa katika ndoa, do not make a decision out of anger. Sit down, cool down, consult before you decide. It saves you a lot of shame. Sasa nipeleka port Mombasa, sasa tutaona. We shall see how it will go down. Tutaona kama ataitoa Mombasa tena, arudishe Naivasha. I don't know what he will do anyway. Because Museveni ashatangaza na ameamua na pesa ishatafutwa, anajenga reli. Sasa tunasubiri. Tunasubiri sana. Mr. President, tunasubiri sana. Tunasubiri utueleze sasa. Si ulisema Naivasha ni mbaya? Ulisimama kwa mkutano ukasema Naivasha haina kitu. You incited the people of Mombasa against Naivasha. Now we are watching. Now we are waiting. Gentlemen, this is Uhuru Kenyatta's sentiments on the railway when he was the president. Siasa ni maisha, tunajua hivi, si ni kweli? Na sisi kama Wakenya tumezoea kuwa na uchaguzi unakuja, unaisha, Kenya inahama. Kuna mmoja wetu hapa atahama baada ya uchaguzi ati ameenda pahali nyingine kwa sababu kumekuwa uchaguzi. Si zote tumezoea. Tunaamuka asubuhi, tunaingia kwa line, tunapiga kura, tunaenda kugojea matokeo, na dunia inaendelea. Kuna mtu anahama. Hata mimi hata kama niko rais taenda kupiga yangu kura, niende nyumbani, niamuke, ule ameshinda nimpatie sukuma kazi mbele bana, mimi niende kwani si namna hiyo. Hakuna mmoja wetu anahama hapa. Lakini wenzangu, wacha niwaambie, hakuna kitu kibaya kama siasa ya udanganyifu. Alright? Siasa ya madharau, siasa ya vitisho, siasa ya matusi. Wananchi, mutakula matusi, mutakula hasira, mutakula hiyo makelele hiyo yote. Sasa jameni, imagine kiongozi mzima anasimama, sitaki kutaja jina, kiongozi mzima anasimama anasema, angalia hawa wamepeleka reli Naivasha, wamengoa poti, bandari imehamishwa Mombasa, imepelekwa Naivasha. Sasa wakati hiyo wana sema toboa. Munaelewa jameni? Jameni, kweli naweza nibebe hiyo bahari nilete hapa Naivasha? Ama kuna mmoja wenu wako na uwezo? Labda Mungu peke yake, Mungu peke yake ndio ako na uwezo wa kusafirisha hiyo bahari yote ailete Naivasha. Hamna mwingine, sio binadamu, sio rais, hata uwe na nini uwezi. Tulilete hiyo reli ndio tuwezeshe wawekezaji ambao zamani hawangekuja kuwekeza sehemu zingine, kwa sababu walikuwa wanasema tukienda huko tutengeneze vitu vyetu, tutazisafirisha namna gani? So kitu cha kwanza tukasema hii ni reli. Si ni kweli? Ndio mwekezaji akija aseme kuna njia ya kusafirisha mzigo.
Kitu cha pili ni umeme. Kuna umeme huko mnatupeleka ama hakuna? Hakuna dunia ingine Kenya hii ambayo iko na umeme kushinda nyinyi wakaaji wa area hii. Nyinyi ndio mko na umeme. Over karibu 1000 megawatts ambaye inatumika katika kila kona ya Kenya, kila kijiji ya Kenya inatoka hapa hapa. Si hiyo ndio wawekezaji wanatafuta, ndio waweze kupawa viwanda vyao? Kweli ama sio kweli? Swali ya tatu wanauliza, kuna maji. Si maji ndio haya tumelete? Si tumefanya haya yote? Si sasa tuko na wawekezaji? Si kazi imepatikana? Hakuna mtu amefutwa Mombasa ati kwa sababu ya hii kazi. In fact, wakianza kulingana na vile wametuambia na mipango yao, nchi ya Kenya kila mwaka itakuwa ikigenerate zaidi ya nusu bilioni dola, sio shilingi, dola. Alright? Watakuwa wakisafirisha karibu kila siku kupeleka Mombasa, ndio wenzetu wa Mombasa pia wafaidike. Ile containers zitakuwa zikitoka hapa, kwani zitakuwa zinapitia wapi? Si hiyo ni kazi tumepatia wenzetu wa Mombasa? Watu wa Naivasha wamefaidika, watu wa Mombasa wamefaidika. Na kiongozi anasimama akidanganya mchana, na amekuwa ndani ya serikali. Sorry, nisema sasa nani? Hiyo ni haki kweli jameni? Hiyo ni haki? Wale Wamasai wanaishi hapa, Wakikuyu wanaishi hapa, Waturukana wanaishi hapa, Wakalenjin wanaishi hapa. Zile jamii zinaishi hapa, hazina haki pia ya kuinuliwa maisha yao? Si mko na haki ya kuinuliwa maisha yenu? Si nyinyi ni kama Wakenya wengine jameni? Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Tuache siasa ya kudanganya Wakenya. Tuache siasa ya kugawanya Wakenya. Wakati huu ambapo tunaongea na tunafanya hapa Mombasa, Dongo Kundu, tunatengeneza barabara ya kuunganisha Dongo Kundu, na ndio pia tuwe na special economic zone kama hii iko hapa, iwe pia Mombasa. Alright? Na hiyo ni kazi ambaye inaendelea. Leo hii tunajaribu kutengeneza na kuunda special economic zone upande ya Nyanza. Leo hii tunajaribu kutengeneza zingine upande wa Nairobi na huko upande ya Murang'a, ndio wananchi wa huko wapate kazi. Usiwe mtu ule wa kutuambia ya kwamba nchi ya Kenya hakuna wajinga waliisha, alafu wewe mwenyewe unatuongelesha kama wajinga. Si tumesoma? Si tunaelewa jameni? I'm sorry saa ingine kusema kwa sababu, lakini ukweli ni ukweli. Sasa ni ukweli ama ni namna gani? Hiyo maji, na ndio nasema kwa sababu siasa haki yake, siasa ni maendeleo. Leo hiyo tumelete maji, imefika hapa. Nimeongea na wazee wengine hapa, pahali tulienda kwanza pale Maimahiu, na wakasema sasa tumeona hii ni mzuri, tunapenda hii reli, lakini hii barabara yetu tunataka iwekwe lami, ndio watu waweze kuungana hapa, tuweze tukaingia barabara ya Naivasha kwenda Nairobi na nakwenda Nakuru. Mimi nikamwambia hiyo ni haki yenu, na nikamwambia mbele ya mwaka huu uishe, hiyo barabara itakuwa imekwisha na hiyo itafanya. Wakanisimamisha hapo, wakasema basi hiyo ni sawa, tumefurahia, asante, lakini hii town yetu ya Maimahiu hatuna maji. Nikamwambia ile maji ambayo tumetoa kule Naivasha ifike hapa,
tutahakikisha tumeweka mfereji wa maji ufike Mai hiyo, hata nyinyi mkunywe hiyo maji. Nikafika hapa nikakuta viongozi marafiki wangu wa Masai wakasema, asanti, ewe hii ni project mzuri sana na itatusaidia vijana wetu wapate kazi, lakini hii maji jameni, si uvute tu ifike hapa Suswa. Mimi nikamwambia ndio, tutavuta ifike Suswa kwa sababu maji ni yenu pia, ama ni namna gani jameni? Na tunataka kila mtu afurahie na kila mtu awe na bahati ya kukula matunda ambaye ndio ya nchi yenu, ama ni namna gani wenzangu? Na hiyo ndiyo siasa ya maendeleo, sio siasa ya porojo. Unakuja huku unadanganya huyu ukikuja hapa unasema unajua nyinyi mahasala, sisi tuko huko. Hapana, sijasema hiyo. Tunaenda huko alafu unaenda Mombasa unawaambia unajua wale kule, wale mnajua wale kule walipeleka kwa sababu ni wakina fulani wako huko. Mimi ile naongea mbele yenu hapa, nikienda Mombasa nitaongea hiyo hiyo. Mimi sina ulimi mbili kama nyoka. Yale nawaambia ndio nitasema Mombasa, kwa sababu haja yangu ni kila Mkenya pahali popote alipo awe anajua ya kwamba serikali ni yake. Lakini sio kudanganya huyu, alafu naenda kudanganya huyu, alafu huyu naenda kumwambia story nyingine, huyu story nyingine. Hiyo ni mambo ya uconmanship. Ama ni namna gani jameni? Ukienda hapo unasema hii, ukienda